Unaona Maino tumemwekelea vitu mingi. Zenye yani mpaka tumemwekelea yani ni kama yeye ndo anaweza beba Manchester United lakini ni mdogo sana. Unaona Maino ni mgame poa and that boy doesn't even need it. Anacheza ball as if he's been playing. Unaona like he plays I saw him tulikuwa tukicheza friendly match in the summer na Manchester United. So and then you see an academy player getting an injury and getting back into a top work, doing good passing, defending, quality work. Actually, the reason Manchester couldn't defend that one lead, it was because Maino was subbed off. Manchester United solution is not sacking coaches. Solution si kufuta coach. Solution is number one, tell Marcus Rashford is not bigger than the club. Tell every player that you can be sold anytime. Telling you the Thomas fact, Tuchel, even if Inos wavute Ten Hag leo, Manchester United will not be back on top 4. Unaona Maino tumemwekelea vitu mingi. Zenye yani mpaka tumemwekelea yani ni kama yeye ndo anaweza beba Manchester United lakini ni mdogo sana. Unaona? Sasa Maino mimi nilikuwa nafikiria Maino ni mtu mwenye akikuja hata venye alicheza poa. Nilikuwa nafikiria akikuja because tuko na Casemiro, we have Mount, we have the likes of McTominay. Maino sasa atakuwa anatoka bench kama sub. Sasa ndio aendelee kulearn nao watu. But sasa hii Maino amekuwa yani like yeye ndio hata yani ndio hata akona experience kuliko the likes of na McTominay. Unaona? Amekuwa ni kama yeye ndo amecheza Premier League. But how do you rate him? I rate Maino ni mzuri. Amecheza poa manzi na ukiangalia na hedge yako nayo na the mind venye anashika ball na venye anafikiria au composed ako sawa Simba. So Mesh, Maino au jamaa ntegemea Maino is a top guy. Mimi pale kwa Manchester the only player that I can take ni Maino na Hojland at some point. So Maino ni mgame poa and that boy doesn't even need experience. Anacheza ball as if he's been playing. Unaona like he plays I saw him tulikuwa tukicheza friendly match in the summer na Manchester United. So hapo ndo nilijua kuna kijana anaitwa Maina. That's when Kobe Maino. So nikaona huyu boy anaweza kuja kusumbua. Unfortunately akakuja akapata injury. So and then you see an academy player getting an injury and getting back into a top work, doing good passing, defending, quality work. Actually, the reason Manchester couldn't defend that one lead, it was because Maino was subbed off. So now kitu wa kwanza Ten Hag atafuta kwanza first 11 yake. Ana first 11. So I don't see how a top coach atachezesha Bruno kwa wing accommodate another McTominay as a 10. Doesn't work like that. So now have a team that unajua Bruno is a 10 and plays good at 10. And then another thing, so you don't keep on shifting him at 8, 6 anacheza goalkeeper. You don't alafu sasa kitu Mesh nataka niseme ni kama anatafuta first 11 asitafute kwa these players. Unaona these players kama ni first 11 atafute wawili watatu because these players wote ukiangalia sasa hivi wenye tunacheza players wengi unaweza waeka bench kabisa. Even hata ukiwatoa kwa Manchester United squad na wapeleke pale kwa Arsenal ni wadogo sana tu wata manage moja ama wawili. And then just hata hakuna and then another thing to add on Ten Hag. I think Ten Hag analag tu ile there are some players who are not disciplined. And I like to contain the discipline in the players. And then actually on the same point, I don't see how I can discuss as a manager. Niwaambie Maguire, McTominay, I need to ship you out. Tuko na offer ya 70 million pounds. West Ham. And then players waseme I want to fight for my space. So as a manager, you have the authority to say wewe you should be out. So in case you refuse to go, we have academy players. But anyway, Maguire has managed to prove himself. So amekuwa poa but tunataka ile quality. Unaona for example kuna huyu kijana anaitwa sijui Tapsoba sijamani vitu gani. So if you pair Tapsoba with Kim Min-jae, that's closer to Gabriel and Saliba. So tunataka kuna ile quality because actually Arsenal wanafanyaga poa wakati wana compete na Manchester. Wanaona Manchester iko number 2, Arsenal iko number 3, wameachana na point moja. So because there is that rivalry, kuna ile rivalry ya Wenger na Ferguson. So they want to keep that rivalry iko bado lively, unaona? Kwa sababu we are not neighbors. Manchester and Arsenal, that's not derby.
but una feelingi Manchester United and Arsenal, it's like the biggest Premier League match after nothing actually. Okay, and just talking about that, there are speculations that Ten Hag might be sacked at the end of the season. Wewe kwanza umechukuliaje hiyo news? For me, hizo ni fake. But it's possible. Ni fake because mimi nikiangalia Ten Hag, first of all, alibonga na board ya Ineos. Wenye sasa hii ni wenye wamechukua 25%. And the news ni hiyo Ineos ndio inaona ni kama Ten Hag. And that's why I'm telling you, Ten Hag kwa press mwenyewe alisema that aliongea na wao na the ideas zenye wako nazo na the ideas zenye wako nazo zinaenda the same. Now implementing them. Yeah. Now implementing, unaona like hata sasa ndio maana unaona hata fans wa Man U kwa field hata tukifungwa they are not shouting Ten Hag out. They will start. They can start now because ukiangalia hata wewe ukiangalia ile team Ten Hag anacheza nayo, mimi hata tukicheza na Man City, I knew tutapigwa. Because the quality that we had na the quality that Manchester City had, we can't match. Even about Leeds? Even the first 11, the bench of Manchester City could beat Manchester United first 11. Okay, Fulham. Listen, for the Fulham wako na first 11 yao pia ni quality yenye walicheza nayo kuliko yenye. Lakini imeshinda ya Man U. Yes. Talk about Leeds. We are talking about a team yenye tunakombea tu. Tuna talk about na team ya Manchester yenye Luton waliwakimbiza. Luton win that game. Yeah, walitukimbiza. Na unajua kwa nini walitukimbiza? Walitukimbiza just because we don't have a first 11 yenye imestand. And iko na one style of play. That's what I'm asking. Do you think first 11 ya Luton is better than first 11 ya Man U? No, it's not better. Why did they kimbiza you? Walitukimbiza just because even Luton walikimbiza Arsenal. Na Arsenal wako na best squad yenye sasa ina compete. Yenye inafunga 6 goals. Lakini mlitoka 4-3, si ndio? Mlikimbizwa ama hamkukimbizwa? Unajua why are you silent? I want to ask you the question. Tulikimbizwa in the question that you are asking, tulikimbizwa kufungwa mabao ile wanaweka tunaweka. Unaona? Ama walikimbiza walishika ball wakikaa nayo. Luton scoring, sikiza kwanza. Luton score from set pieces. Alone all the 3 goals. Sikiza, ball possession we had it, shot on target we had it, ball retention we had it, big chances created we had it. Okay. So the only chances they took kona ya kwanza wakacheza kona ya pili Adebayo tena tu. Unaona? Hivyo tu. Hizo tu. So lakini ukiangalia how Manchester United playing against Luton. No. They won. Okay, they were the better side when it comes to set pieces. Actually, than Arsenal. Yeah, okay. Another thing, Man City ili struggle na Luton. No. Nataka nikuulize tu. Man City ilipiga Luton 6 ba. 6 gapi? Achana na FA. We are talking about Premier League. Currently, but we're just talking about currently. Na hiyo time yenye walikimbizwa, maybe you can say they lacked Rodri. They also lacked KDB. Haaland was also one thing yenye najua na Luton sahi inasumbua timu kubwa. Hata Man U. Hata Liverpool. Liverpool struggled against Luton. Okay. So do you think that Man U, what is the thing? Umesema Ten Hag alikuwa ameongea na hata even hiyo Ten Hag alisema aje? Kuna kitu ulikuwa unasema kuhusu Ten Hag. Aliongea na Ineos. Akasema the plan yenye Ineos wako nayo na yenye yeye ako nayo zinaenda the same. Unaona? Walibonga wakasema this is the plan that we want and this is what we want and this is what we want. So that's the same thing that happened with Thomas Tuchel. And that's why I'm telling you they have given Ten Hag until the end of the season. And I'm telling you the Thomas fact, Tuchel, even if Ineos wavute Ten Hag leo, Manchester United will not be back on top 4. Skiza. That will not change. Thomas Tuchel nakumbuka kwa media akisema the board is clear. Okay, this is a project and we are going to try, and then the following morning Thomas Tuchel has been sacked. But I know that's your prayers. Ten Hag we actually need tunataka Ten Hag akae pale ndo tumpige kidogo. So we pray that Ten Hag doesn't go anywhere so that we keep on thrashing Manchester United. And Wemesh, do you think a replacement of Ten Hag will be a solution for Manchester United? So Manchester United solution is not sacking coaches. Solution si kufuta coach. Solution is number 1, tell Marcus Rashford is not bigger than the club. Kabisa. Unaona?
Tell every player that you can be sold anytime. And tell We can Bruno freeze you, he's go to a- academy, and in the winter, uende home. Yeah. So now, the moment you play anajua, hapa niko job. And I'm responsible for whatever is happening. Ukiingia pale kwa field, inafaa upige shughuli, ufunge mabao, hata kama ufungi, we should see, actually, Odegaard was the better player. As much as we lost, Odegaard was a better player. So that's what you want to see in Marcus Rashford. So apart from that goal that he scored against Manchester City, what else did he do? He Hakuna wasted kitu so kingine many alifanya. chances. Yeah. So he scored one goal, lost another counter-attack chance, and that's all. So the first thing is that all the players are equal. Na kitu ingine, don't overpay players. Because tunafanya kazi moja. I'm actually doing much better than you, but you're paid 10, talk of 3 times than what I'm paid. So definitely, sita feel poor. Yeah. Unaona? So the first thing is that you should also reduce wages. Yeah. Unaona? Reduce wages, and now the wages stanza kupanda as the performance go up. So you perform good, we appreciate you. So but wakati utaanza ati unaleta huyu player, umeleta Anthony unampatia 500 na kuna kijana mdogo hapa Maino amekuwa akipiga shughuli unampatia 30, that doesn't sit well with not even me, even with the players. So contain your dressing room and pick those players who destroy the dressing room. Out wenye wanakuja kuwachocha, huyu coach simpoa. Kina Tokova, kina Sancho. So unapata those players, they are players who are negative. For example, wakati wa Mourinho, look at Pogba. Yeah. Pogba alikuwa na a very big ego. Unaona? So ship out those players, let our players wenye wana feel like we can succeed under this coach. Look at what Mikel Arteta did. Toa Ozil, Aubameyang ameleta kichwa kazi yake ni mayo, sijui Kababayeng, ma Bugatti, ma gold chains. So amekuja nini fashion show, hajakuja kucheza ball, unaona? So as much as alitusaidia, as much as this player helps you. Look at Aubameyang, what single-handedly gave us the FA and the community shield. But Arteta hakutambua hiyo. So the same thing Ten Hag should do. Marcus usifai kwenda kupati na tumetoka game ama tuko na game kesho. So that shows disrespect. So it's either you get punished, enda utrain uko na under 23s 1 month. So if you feel you can play, come back. At least coach anafaa kuonyesha hiyo wrath. Kidogo menshi. Unaona hiyo kesi ya Rashford ilianzoliwa hivi because ilikuwa outside the field. Hiyo ni kesi yenye wali handle outside the field. Unaona? But angeifanya sasa ako kwa dressing room, ingekuwa ni kesi ya team. Unaona? Angepanishiwa ki-team. But even though that's discipline, actually. Discipline. That is in discipline. It shows that any player could do the same. And they have been doing. There are players who have been doing that. And that's the same thing that is really killing Manchester United. Because Rashford is a Manchester United player, ulikuwa na cameras behind. Yeah. No, a player is a player. Yeah. A player is a player. Okay. Sijaona Saka akienda mahali popote. Hawezi ona because yeye wa Manchester. Nakwambia tu kweli. Yeye wa Manchester. Players ni celebrities. Na pia wewe ukiona wanyama hapa, a Kenyan player, utataka kupiga picha na yeye. So Saka akionekana mahali, you all want to take pictures with him. Nataka nikuulize. Mendy did the same as Greenwood, si ndio? Walifanya vitu zilikuwa like the same, si ndio? But ya Greenwood ilikuwa more like watu wanaona hii ya Greenwood sana. Hawako wanaona ya Mendy. Let me tell you number one, Mendy was Greenwood alikuwa anachezea Man U. Hiyo ni number 1. Unasikia? Mendy is a black guy. Alikuwa anachezea wapi? City. Unaona? So you want someone you want all the cameras to go on Man City. And then one leave thing, Manchester United. Skiza. Man City is just a story ya City. Unaona? Story ya City, this our madam ndo alienda kureport. Yeah. Unaona? Iya demo wa Greenwood aliweka kwa Instagram. Yeah. Mpaka unaona vizuri hii ni damu, this is what he did. So it was evident Marcus Greenwood. I'll just give you another example. Look at Marcus Greenwood. Mason Greenwood. Mason. I'll give you another easy example. Just because you remember the case of Kat Zuma. It was just a cat. But he was not at Manchester United. I think your time alikuwa West Ham. But unacheki it was something big. So we cannot say it's just Manchester United. No, don't feel like that. It's the whole players. Any player akiwa indisciplined,
the board will just take charge. But for Marcus Rashford or Manchester United players right now, I think the discipline will be too down. Kwa sababu si sana, because now acha nikupe example hata unaona kitu yenye tungefanya, hata tungepunish Marcus Rashford. You see Marcus Rashford sahi ni like tuseme tu ni player mwenye tunategemea because hatuna player mwingine mwenye unaweza toa pale bench useme ana replace. Maana pia yeye anafanya hivyo, tunajua. That's why nasema unaona after the new owners wenye wamekuja wamesema hivi, if you don't perform first season you don't have another season to perform. Unapewa season moja una perform, the next season kama uperform wewe enda home. Hivyo ndio iko sahi. So now for example hiyo ndio kitu itakuwa ikihappen kwa Manchester United. For example, unaona kuna wakati tulikuwa tunacheza derby na Tottenham. Yeah. Aubameyang alichelewa kwa jam. Akafika 10 minutes late na alikuwa kwa squad. Immediately kachangewa, and that is something natural. You can't change that. Yeah. Akadropiwa na yeye ndo captain that time. So the moment Saka ataona captain amedropiwa, pia mimi inafaa I should be going to training. But pia imehappen kwa Rashford. Unakumbuka kuna day Rashford alikosa kuattend kwa training mapema, akadropiwa kwa game ya Wolves. Ilikuwa game ya Wolves. So in short you are trying to say that Manchester United discipline is intact. Iko sawa. Tena ako sawa. According to you. Yeah, iko sawa. Iko sawa. Discipline iko sawa. Ni venye tu they are not performing very well. And why no performance? Why no performance? The That's performance, the big question. Sasa the performance inakujia hapa that the players like ukiona watu kama akina Marcus Rashford, ukimuona sasa hivi ukiangalia ameenda down from last season venye alikuwa anacheza. Ameenda down. Bruno ameteremka. Ameteremka. Onana ameflop. Huyo hajateremka. Na coach mwenyewe venye aliulizwa alisema alijua time kama hii kuna situation itafika ikai. Why all the players? Unajua ingekuwa ni player mmoja. The thing is, look at Onana. This was the clean sheet holder in the UCL last season, bought at Manchester United. Okay, unaona Onana aliget in shoes of De Gea. Wenye watu walikuwa wanajua De Gea alikuwa mnoma man. Unaona? So they expected Onana to perform better than De Gea because ame replace De Gea. Unaona? Na hiyo environment ili affect Onana sana mara ya kwanza. But at the same time Onana will receive a very negative environment because of how Manchester United treated De Gea. Unaona? So you don't na De Gea ni legend of Manchester United. So he's done a lot for Manchester United. So kumrelease when walimrelease kumwambia we'll give you contract, and at the end of the season wanamwambia hii imeshindikana. So mafans kuna venye wali receive hizo news very badly, and then they expect the person that will come will be much better than De Gea, and then sasa anakuja ndo huyu asave nini so negative energy anapiga bao ya mbali, and then pia media inamulika hivi. So media wana play a key role in performance of players. So Jupiter, tunataka tumalizie. What next for Manchester United? You guys are not for top 4. Sidani, although you guys are still hoping. No. Mathematically, like Arsenal, ndivyo tu Arsenal tunasema tunataka number 1. But at least it's hard. At least ya Arsenal inaonekana because it's 1 point 2 points. 1-1. But tunajua, you know, for Man U it's like 11 points from top 4. Mathematically you can also win the league. Sikiza, sasa piga hesabu yako hivi. Wenye wako juu yako wapoteze game zote na ushinde zote. That cannot happen. So what next for Manchester United? What are you hoping for? For me, tume struggle sana. And we can call this an end of the season. Sasa hatuwezi enda mbali sana. Sasa ikameisha. Sasa ikameisha. Tungoje tu next season. Tuone kama rebuild ya the next hii knows kama sasa wako na plan poa na Manchester United. Tuone watu wenye watasign na venye sasa strategy itakuwa ya Manchester United. Na kuongelelea signing, unataka watoe nani aletwe, either striker or do you need a goalkeeper, do you need a midfielder? For me we need all those areas because hakuna area tuna work vizuri. Ukiangalia kwa defense hatu work vizuri. Ukiangalia kwa goalkeeper tuko na goalkeeper mmoja mwenye ana sub. Ule mwingine hajafanya kitu Manchester United yenye tunaweza sema that goalkeeper pia ni mzuri. Why are you not giving him a chance? Okay, we are not giving him chance because unajua sisi mafans kuna vitu hatuonangi zenye ziko pale kwa training. Coach ndiye anaona. Unaona? So maybe hata huyu goalkeeper si mzuri because hata alipewa game moja na si kuona kama anaweza replace Onana. So midfield tunafaa to buy na tunafaa tuuze pia.
Midfield pale tutoe watu kama akina Eriksen wamezeeka, Casemiro pia hatuwezi kaa naye for another season. Mtu kama McTominay huyo ni sawa, anaweza kaa but ni sub. Ukiangalia pale kwa Rashford, he need replacement pia. Anafaa kuwa na mtu mwenye anamtoa anamweka nje, at least at least anawaka hard. So hiyo ndio kitu mimi na expect kwa Manchester United next season. Na anajua Ten Hag plans zenye ako nazo na Manchester United. Huyu jamaa huyu coach anapenda hii team. Anapenda sana. Anaipenda because hata ukiangalia ana feel tukishindwa. Ako na feeling, anasikia yenyewe hatujacheza but anafilia job yake huyo. Si job yake. Ukiangalia ana feel Manchester United. Huyu jamaa alikuwa amepewa warnings na most of the coaches asiende Manchester United, but yeye alijisukuma na akaenda Manchester United. Na mwisho Mourinho anatamani kurudi Manchester United, aliconfess. Wewe unaonaje? Unataka akuje? Mwenyewe aliconfess. Alisema kuna some unfinished business at Manchester United. Nilisikiza Mourinho na chenye Mourinho anataka is that Mourinho ajai win Champions League na Manchester United. Na hiyo ndio kitu yenye najua business yenye anataka kufanya. But sai Mourinho siwezi mrudisha Manchester United because ukiangalia the style of play yenye alikuwa anacheza ni I score 1 goal, I defend, I score 2, I defend, but haiwezi work na the players that wenye wako Manchester United because hata ukiangalia kama tunataka kuwin league sahi ni lazima to change style of play. Just look at the likes of Arsenal. Yani wanacheza possession ball, wana benchmark ball yenye skiza. I'm the one talking. Sawa, maliza bana, maliza. Ball yenye mafans pia wao wanaenjoy. Look at Manchester City. Wanacheza ball yenye pia mafans wao wanaenjoy. True. Look at the likes of Liverpool pia mafans wanaenjoy. But sasa unafunga goal moja na una defend, mnapigwa counter attacks, mnapigwa yani attacks mingi, mnapigwa shot on target. Yani zenye mnaona yenyewe hapa tumeponea. You have won by luck. Sasa hiyo ndio kitu hatutaki. Mesh, but what next for Manchester United as an Arsenal fan? So Manchester United, go back to drawing board, know what you want, identify the culture that you want to build, or you want to just retain the culture that you have, and execute that process, and let's see what happens. I still have hopes for Ten Hag. And Ten then Hag can change things. Mourinho amesema anataka Manchester United. Mourinho sahi boli yake itaki Premier League. So I wouldn't take Mourinho over any other person. So aende tu Saudi atengeneze do. Aritaya kule pesa akizea. Amemtaki Man U kabisa. Thank you so much. Also in the comment section, tell us, do you think Mourinho will strive at Manchester United? Ama you think Erik ten Hag anafaa tu aendelee until he rebuilds what he hopes for at Manchester United? Anyway, the comment section awaits. You can join our chats and also advise us on what topics to talk about next. This is Big Sports Africa and I'm still your host, Assassin Ibrahim. Adios.